going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. Hopefully, we're having a great time. I'm your host, Prottoy. Yes, I know it's been a little gap. And after completing my third dose of COVID vaccine, I'm back again and we're going to read an article today. It's about the students. After the pandemic, the students had difficulties facing the class and everything. The situation seemed quite different as they went back to class after a long time. So, what impact they had on their lives? We're going to read about that. So, without wasting time, I'm going to jump right into the article. Article linkটা ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আমাদের সাথে বলতে চাইলে হচ্ছে লিংক দেওয়া আছে এবং আপনারা 480 পিক্সেলে রেজোলিউশনটা সেট করলে কিংবা মোবাইল থেকে হাই রেজোলিউশন সেট করলে আর্টিকেলটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাবেন। সো কে কথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, সবকিছুর জন্য কমেন্ট বক্স খোলা আছে। So, without wasting time, we're going to jump right into that. So, Mr. Mahdi, let us start reading that. Okay, sir. Thank you. Welcome. Here is how students are at a loss in classrooms after pandemic. Nur Muhammad, a fourth grader in Brahmanbaria, cannot recognize Bangla alphabets for Sharia Islam, a fifth grader in the capital Dhaka. It is even odd. He cannot even remember the names of his classmates. The COVID-19 pandemic has kept kids away from classrooms for almost 2 long years, and also taken away that they had learned along with their memories. Long school closures, the longest in the world, with 82 weeks since March 2020, also changed classroom behaviors as teachers find children paying less attention to lesson, becoming restive and staying fewer hours in school, while many are preferring mobile phone games over time spent with friends. Nishad, now a teens grader, 10th grader in a Kumilla school, has failed to catch up with her physics and chemistry classes during 2 years of online classes. Meanwhile, a mother in Borishal is worried about seeing her 8th grader tired at school, opening for Facebook over textbooks. Long absence from classroom spells multiple repercussions. Repercussions, and learning loss is one of them. Behavioral change and behavior change and depression are other fallouts. Well, as academics call for intensive methods to overcome learning gaps, psychologists feel the urgency for counseling to bring students' attention back to classrooms. Okay, thank you so much. That's what we have until now. Here is how students are at loss in classrooms after pandemic. Nur Muhammad, a fourth grader in Brahmanbaria, cannot recognize Bangla alphabets. For Sharia Islam, a fifth grader in the capital Dhaka, it is even worse. He cannot even remember the names of his classmates. তো নূর মোহাম্মদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। উনি বাংলা আলফাবেট বা বর্ণমালা চিনতে পারছেন না। শারিয়ার ইসলাম, যিনি ঢাকা শহরের পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র, এটা আরো খারাপ তার জন্য। সে তার সহপাঠীদের নাম মনে করতে পারছে না। The COVID-19 pandemic has kept
kids away from classrooms for almost 2 long years and also taken away what they had learned, along with their memories. কোভিড-19 প্যান্ডেমিকটা বাচ্চাদেরকে ক্লাসরুম থেকে প্রায় 2 বছরের বেশি সময় ধরে সরিয়ে রেখেছে এবং নিয়ে গেছে তারা যা শিখেছিল তাদের স্মৃতির সাথে সাথে। Long school closures, the longest in the world with 82 weeks since March 2020, also changed classroom behaviors. Okay, to mute করবে, হ্যাঁ? To sound আসছে। Thank you. School closures, the longest in the world with 82 weeks since March 2020, also changed classroom behaviors as teachers defined children paying less attention to lessons becoming restive and staying fewer hours in school, while many are preferring mobile phone games over spending time with friends. খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। লম্বা সময় স্কুল বন্ধ থাকাটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধ ছিল মার্চের 2020 থেকে 82 সপ্তাহ। এটা ক্লাসরুমের ব্যবহারও বদলে দিয়েছে, কারণ শিক্ষকরা বাচ্চাদের পাচ্ছে যে তারা তাদের পড়ার দিকে কম মনোযোগ দিচ্ছে, বেশি রেস্টিভ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রেস্টিভ? তারা রেস্টিভ শব্দটার অর্থ মজার, কিন্তু রেস্ট মানে আমরা জানি বিশ্রাম করা, কিন্তু এটার বাংলা অর্থটা কিন্তু এই শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে অস্থির, শান্ত, রেস্টলেস। এইটার সিনোনিম হচ্ছে রেস্টিভ। তো তারা আরো বেশি চঞ্চল, অশান্ত হয়ে উঠেছে এবং তারা স্কুলে কম সময় ধরে থাকছে এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে সময় কাটানোর চাইতে তারা মোবাইল ফোন গেমটাকে বেশি পছন্দ করছে। Nishat, now a 10th grader in a Kumilla school, has failed to catch up with her physics and chemistry classes during 2 years of online classes. Meanwhile, a mother in Borishal is worried about seeing her 8th grader tired at school, opting for Facebook over textbooks. নিশাত কুমিল্লা স্কুলের একজন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সে তার ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ক্লাস, যে অনলাইন ক্লাস হয়েছে 2 বছর, সেটার সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়েছে। আবার বরিশালে একজন মা চিন্তিত আছে তার 8th গ্রেডার মেয়েকে স্কুলে ক্লান্ত অবস্থায় দেখে। সে পড়ার বইয়ের চাইতে ফেসবুকটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। Long absence from classroom spells multiple repercussions, and learning loss is one of them. Behavioral changes and depression are the other fallouts. While academics call for intensive methods to overcome learning gaps, social psychologists feel the urgency for counseling to bring students' attention back to classrooms. তো ক্লাসরুম থেকে লম্বা সময়ের যে বিরতিটা ছিল সেটা স্পেল করছি, সেটা বানান করে দিচ্ছে মাল্টিপল রিপারকাশনস। রিপারকাশন শব্দটা কিন্তু আমরা আগেও পেয়েছি। এটা মানে কি বলেন দেখি, মনে আছে? স্যার রিপারকাশনস মনে নেই স্যার। এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। তো বেশ অনেকগুলো প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে এবং লার্নিং লসটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা। বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস বা ব্যবহারের পরিবর্তন এবং ডিপ্রেশন বা হতাশা হচ্ছে অন্যান্য ফলআউট। যেটা ফলআউট একটা নতুন শব্দ আমাদের জন্য। ফলআউট শব্দটা অর্থটা কি? জি স্যার। আমরা কি জানি? ফলআউট হচ্ছে ঘটনা, স্যার অন্যান্য ঘটনা। হ্যাঁ, এমনিতে কিন্তু ফলআউটের আরেকটা মানে হচ্ছে ঝগড়া করা, কোয়ারেল, কিন্তু এখানে তো ঝগড়া করার কোনো জায়গা নেই, এখানে ঘটনা হিসেবে আছে। শুধু ফল তো পড়ে যাওয়া এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলআউট কিন্তু আবার হচ্ছে ঝামেলা। যেমন হচ্ছে আপনার বন্ধুর সাথে আপনার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, কিন্তু কোন একটা জিনিস নিয়ে ঝামেলা হয়ে আপনারা আলাদা হয়ে গেছেন, তখন বলতে পারি ইউ টু হ্যাড এ ফল আউট, মানে আপনাদের মধ্যে একটা ফল আউট হয়েছে, আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই ফল আউটটা এখানে কলহ অর্থে ব্যবহার করা যায়। ঠিক আছে, ফল আউট একসাথে হয়ে গেলে এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ হয়ে যাচ্ছে, এটা অর্থটা বদলাবে, সে খুব স্বাভাবিক। তো যেখানে একাডেমিক যারা আছেন, বিজ্ঞরা ডাকছেন ইন্টেন্সিভ মেথডের দিকে। ইন্টেন্সিভ মানে কি? ইন্টেন্সিভ ইজ দ্য মিনিং অফ ইট। স্যার ইন্টেন্সিভ নিবিড়। ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট একটা বাংলা আছে না, নিবিড় পরিচর্যা স্যার এটা কেন্দ্র, তো পরিচিত ওয়ার্ড, কিন্তু অর্থটা মনে নেই। এটা হচ্ছে নিবিড়, এমনিতে তীব্র হয়, কিন্তু এখানে নিবিড় মেথড দরকার, নিবিড় উপায় দরকার এই লার্নিং গ্যাপটাকে ওভারকাম বা পার করার জন্য। তো সামাজিক সাইকোলজিস্ট যারা আছেন তারা এটার আর্জেন্সি বা গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন, যে স্টুডেন্টদেরকে কাউন্সিলিং এর আন্ডার নিয়ে আসতে হবে যাতে করে তাদের যে মনোযোগটা আছে ক্লাসরুমে ফেরত আসে। সাইকোলজিস্ট কারা? হু আর দ্য সাইকোলজিস্ট? মনোবিজ্ঞানী। সাইকোলজিস্ট হচ্ছে মনোবিজ্ঞানী, ইয়েস। তারপর হচ্ছে স্ক্যারি সিনারি অন দ্য গ্রাউন্ড, মাঠের ভয়াবহ পরিস্থিতি। পরেন দেখি।
A scary scenario and the ground. The business standard co- Correspondence. corres- correspondents visited different schools in Dhaka and from around the country, speaking to children, teachers, and guardians. What they found was close to what experts and global research agencies have been working about since schools shutdowns were prolonged. Prolonged. Nur Muhammad, the class 4 student at Ashwari Ashogans East Government Primary School in Brahmanbaria, squinted his eyes, staring intensely at a Bangla sentence for 10 to 20 seconds. I can't read and it is hard for me to recognize the Bangla alphabet. Nur Muhammad, who was a grade 2 student when the pandemic hit Bangladesh in 2020, declared. Nur Muhammad was one of 78 is in his class who could not read or write Bangla or English properly. The learning losses are exa- exa- Exacerbate, exacerbate, exacerbated. exacerbated, Hmm. are exacerbated by attention deficiencies, Deficits. Deficits. deficiencies, deficiencies, Deficiencies শব্দটা। deficiencies, which have only grown during the pandemic. According to Campaign for Popular Education (CAMPE), 70% of students are addicted to Screen time. screen time, playing mobile games, playing mobile games. Of them, Exacerbated. 8.5% spend more than 5 hours and 77% take up to 2 hours to play games. A recent UNICEF report showed that in low and middle income countries, learning lessons had Learning left losses had left up to losses 70%. had left up to 70% of 10 years old unable to read to understand a simple text, up from 53% pre-pandemic. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. Okay. A scary scenery on the ground. তো মাঠের পরিস্থিতি আরো স্ক্যারি। স্ক্যারি হচ্ছে এখানে পরিস্থিতি, আর স্ক্যারি শব্দটা অর্থটা কি জানা আছে? Sir, boy, ভয়াবহ। boy. বা এখানে হচ্ছে ভয়ঙ্কর। তো মাঠের পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর। The business standard correspondents visited different schools in Dhaka and from around the country, speaking to children, teachers, and guardians. What they found was close to what experts in global research agencies have been warning about since school shutdowns were prolonged. তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের কোরেসপন্ডেন্ট যারা আছে, কোরেসপন্ডেন্ট মানে কি জানেন? বলো না দেখি। স্যার, সংবাদদাতা, প্রতিনিধি বলে না জি তারা। তো তারা ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে গিয়েছেন এবং সারা দেশ থেকে বাচ্চাদের সাথে কথা বলে, টিচারদের সাথে কথা বলে এবং গার্ডিয়ানদের বা অভিভাবকদের সাথে কথা বলে তারা যেটা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ এবং গ্লোবাল রিসার্চ এজেন্সি গুলো যেগুলো যে ওয়ার্নিং দিয়ে আসছে স্কুল শাটডাউনটা যখন থেকে প্রলং বা বর্ধিত করা ছিল তখন থেকে সেটার সাথে মিল পেয়েছে ওয়ার্নিং এ। Noor Mohammed, the class 4 student at Ashuganj East Government Primary School in Brahmanbaria, squinted his eyes, staring intensely at a Bangla sentence for 10 to 20 seconds. এখানে দেখেন খুব একটা অদ্ভুত ব্যাপার করেছে। আশুগঞ্জ ইস্ট গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস 4 এর স্টুডেন্ট নূর মোহাম্মদ, সে হচ্ছে 10 থেকে 20 সেকেন্ড ধরে একটা বাংলা সেন্টেন্সের দিকে মানে খুব তীব্রভাবে তার চোখ তাকে তাকিয়ে আছে। এবং স্কুইন্টেড মানে কি? স্কুইন্টেড শব্দটা হচ্ছে একটু নতুন শব্দ আমাদের।
going মানে ওই যে চোখ ছোট ছোট করে দেখে না, এই যে যে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করে, জি মানে জি সে এইভাবে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে, ওয়ার্ড চিনতে পারছে না। এই যে ওই যে পরের লাইনই বলেছে, আই ক্যান নট রিড ইট and it is hard for me to recognize the Bangla alphabet. Nur Mahmud, who was a grade 2 student when the pandemic hit Bangladesh in 2020, declared, আমি পড়তে পারি না এবং এটা আমার জন্য কঠিন হয়ে যায় বাংলা বর্ণমালাটা চিনি, নূর মোহাম্মদ বলছিল। এবং যখন 2020 সালে প্যান্ডেমিক আসে, ঘোষণা করে দেওয়া হয় এবং তখন সে ক্লাস 2 এর স্টুডেন্ট ছিল, 2 থেকে 4 এ উঠে গেছে, কিন্তু এই যে গ্যাপটা জি কিন্তু উঠে গেছে। Nur Mohammed was one of the 78 in his class who could not read or write বাংলা or ইংলিশ properly. নূর মোহাম্মদ ওই 78 জনের মধ্যে একজন যারা বাংলা বা ইংলিশ ঠিকঠাক মতো বলতে বা লিখতে পারত, মানে পড়তে বা লিখতে পারত না। The learning losses are exacerbated by attention deficiencies which have only grown during the pandemic. তো এই লার্নিং যে লস, শেখার ক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতিটা হয়েছে, লসটা হয়েছে, সেটা আবার এক্সাজারবেটেড হয়েছে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি বা মনোযোগের ঘাটতি দ্বারা। এক্সাজারবেটেড মানে কি? এটা বর্ধিত হয়েছে, বেড়ে গেছে। এটা হচ্ছে ডেভেলপ, ইনক্রিজ বা এনহ্যান্স সিনোনিম, খুব কঠিন একটা শব্দ। লেখার ক্ষেত্রে না, বলবো যে জি উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঝামেলা। এক্সাজারবেটেড এটা জায়গায় এনহ্যান্স শব্দটা কত সহজ, তারপর হচ্ছে ইনক্রিজ কতটা সহজ, প্রমোট, ডেভেলপ সবগুলো এগুলো সহজ। হ্যাঁ হ্যাঁ অথচ এখানে লেখার সৌন্দর্যের জন্য এক্সাজারবেটেড এসেছে। ওকে, বর্ধিত হয়েছে কিসের দ্বারা? অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি বা মনোযোগের ঘাটতি দ্বারা। এবং এটা প্যান্ডেমিকের সময় শুধুমাত্র বেড়েই গেছে। According to Campaign for Popular Education (CAMPE), 27% of students are addicted to screen time playing mobile games. Of them, 8.5% spend more than 5 hours and 77% take up to 2 hours to play games. তো ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন সিএমপির অনুসারে 27% ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে স্ক্রিন টাইমের দিকে আসক্ত হয়ে পড়েছে, অ্যাডিক্টেড, আসক্ত হয়ে পড়েছে। মানে স্ক্রিন টাইম বলতে হচ্ছে মোবাইল বুঝছি স্ক্রিনটা অন আছে, কি করছে সেটা বড় কথা না, স্ক্রিন অন আছে এবং হ্যাঁ সেখানে তারা মোবাইল খেলছে, মোবাইলে গেম খেলছে এবং তার মধ্যে 8.5% 5 ঘন্টারও বেশি সময় কাটাচ্ছে এবং 77% 2 ঘন্টারও বেশি সময় পর্যন্ত কাটাচ্ছে গেম খেলতে। A recent UNICEF report showed that in low and middle income countries, learning losses had left up to 70% of 10 years old unable to unable to read or understand a simple text, up from 53% pre-pandemic. তো সাম্প্রতিক একটা ইউনিসেফের রিপোর্ট দেখিয়েছে যে নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোতে শেখার ক্ষেত্রে যে লসটা আছে সেটা 70%-এর মতো 10 বছরের বাচ্চাদেরকে রেখে দিয়েছে, করে দিয়েছে আনেবল, মানে তারা ব্যর্থ হচ্ছে পড়তে বা বুঝতে একটা সাধারণ লেখা। এবং এই পার্সেন্টেজটা ছিল করোনার আগে 53%, এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 70%, যে 10 বছরের বাচ্চারা ঠিক মতো একটা ভালো একটা সেন্টেন্স পড়তে বা বুঝতে পারছে। আচ্ছা, রুম টু রিড এখান থেকে পড়েন। Continue. Room to Read, a non-profit organization for improving literacy and gender equality in education in the developing world, also questioned primary education in Bangladesh. It said that class 1 and class 2 students must read at least 60 words a minute, but 32% of students could not read a single word at that time in Bangladesh. A recently survey con- condu- Conducted condu- conducted conducted by the Brack conducted Institute. by the Bragg Institute of Governance and Development found that as many as 7.86 million primary and secondary school students suffered learning losses caused by the COVID-19 pandemic. Habiba Siddiq, an assistant teacher of the Ashogans East Government Primary School, looks flustered when asked about the performance of her students. Actually, the students could not learn at home during the COVID-19 pandemic. The students' learning environment
in is very poor. We have been trying to fill the gap, but it is very difficult, she said. The students are dis, disrupt, disrupt, Disrupting, disruptive, disruptive during classes. disruptive during classes. The guardians are also not aware as they do not help their children with the school work, she added. Other schools are facing the same problem. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. Okay. Okay. Room to Read, a non-profit organization for improving literacy and gender equality in education in developing world, also question the quality of primary education in Bangladesh. Room to Read যেটা একটা non-profit organization. Non-profit organization মানে কি বলেন তো দেখি? স্যার এটা এনজিও। এনজিও, দাতব্য সংস্থা যেটাকে ভালো বলে, অলাভজনক সংস্থা। তারা জি হচ্ছে লিটারেসি বা সাক্ষরতা এবং জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা লিঙ্গ সমতা শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে এটা নিয়ে কাজ করছে ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে। তারা প্রশ্ন উঠিয়েছে বাংলাদেশে প্রাইমারি এডুকেশনের কোয়ালিটি বা গুণাগুণ নিয়ে। It is said that class 1 and class 2 students must read at least 60 words a minute, but 32% of the students could not read a single word at that time in Bangladesh. এটা বলা হয়েছে যে ক্লাস 1 এবং ক্লাস 2 এর স্টুডেন্টদের অবশ্যই প্রতি মিনিটে অন্তত 60 ওয়ার্ডস পড়তে হবে, কিন্তু বাংলাদেশে এই সময়ের মধ্যে 32% স্টুডেন্ট একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও পড়তে পারে। A recent survey conducted by the Bracken Institute of Governance and Development found that as many as 7.86 million primary and secondary school students suffered learning losses caused by COVID-19 pandemic. তো সাম্প্রতিক যে একটা জরিপ চালানো হয়েছে ব্র্যাকেন ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, তারা পেয়েছে যে 7.86 মিলিয়ন প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুল স্টুডেন্টরা কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের কারণে তারা শেখার ঘাটতি বা শেখার লসের সম্মুখীন হয়েছে। হাবিবা সিদ্দিকী, an assistant teacher of Ashuganj East Government Primary School, looked flustered when asked about the performance of the students. হাবিবা সিদ্দিকী, যিনি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আশুগঞ্জ ইস্ট গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলে, তাকে ফ্লাস্টার্ড দেখাচ্ছিল। ফ্লাস্টার্ড এটা একটা এক্সপ্রেশন, মানুষের চেহারার এক্সপ্রেশন। এই ফ্লাস্টার্ডটা কেমন? তাকে হতবাক দেখাচ্ছিল। ফ্লাস্টার্ড মানে হচ্ছে হতবাক, হতবাক। হ্যাঁ। হ্যাঁ, যখন তার স্টুডেন্টদের পারফরমেন্সের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তো ওনার নিজের জবানিতে শুনি, actually the students couldn't learn at home during the COVID-19 pandemic. The students learning environment is very poor. We have been trying to fill the gap, but it is very difficult. আসলে বাচ্চারা কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সময় বাসায় শিখতে পারে, তাদের শেখার পরিবেশটা হচ্ছে খুবই খারাপ, খুবই দুর্বল, গরিব। আমরা চেষ্টা করছি এই শূন্যতাটা পূরণ করার জন্য, কিন্তু এটা খুবই কঠিন। The students are disruptive during classes. The guardians are also not aware as they do not help their children with the school work, she added. তো বাচ্চারা ক্লাসের সময়টাতে ডিসরাপটিভ। ডিসরাপটিভ মানে কি? ডিসরাপটিভ হচ্ছে ওই যে বিঘ্ন ঘটায় আছে না, যে ক্লাসের মধ্যে হই হুল্লা করা, আওয়াজ করা, ঝামেলা জি করা, স্যার। এইগুলো হচ্ছে ডিসরাপটিভ ব্যাপার। এবং গার্ডিয়ানরা এই ব্যাপারটাতে জানে না, কারণ তারা বাচ্চাদেরকে স্কুলের কাজে কোনো সাহায্য করে না। এটা একটা সত্য কথা, ইদানিং এই জিনিসটা বাড়ছে। আদার স্কুলস হ্যাঁ আর স্যার, হ্যাঁ। ফেসিং দ্য সেম প্রবলেম। অন্যান্য স্কুলগুলো একই সমস্যা ফেস করছে। তারপর পরে দেখি শাহনাজ পারভীন উনি কি বলছেন। Shahnaz Parveen, as assistant teacher of the শহীদ বুদ্ধিজীবী Shahid Buddhijeevi Dr. Amin Uddin Government Primary School in the capital's Nilkhet area, told TBS that they were at a loss for words to explain how much learning losses the students were facing. It is due to only the COVID-19 pandemic, as the students did not take lessons during closure of the school. ক্লোজার্স। Closures of the schools. Rina Parvin, head mistress of the school, said they were trying to recover from the learning losses. But it is hard when there are only 5 teachers for 180 students. 180 students. The school is also seeing
only a 61% attendance rate. At the same time, the students' maturity levels are much less than it should have been, meaning they don't even know how to in, interact with teachers in the classroom, Rina said. Students, too, are facing different problems unique to the education system. Okay, thank you so much. এটুকু শেষ করে দিন কি অবস্থা। Shahnaz Parveen, an assistant teacher of the Shoaib Buddhijeevi Dr. Aminuddin Government Primary School in the capital's Nilkhet area, told TBS that they were at loss for words to explain how much learning losses the students were facing. It is due to only the COVID-19 pandemic as the students did not take lessons during the closures of the school. তো শাহনাজ পারভিন যিনি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার রাজধানী নীলক্ষেত এরিয়ার একটা স্কুলে, তো উনি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেছেন তারা হচ্ছে দে ওয়ার অ্যাট এ লস অফ ওয়ার্ডস। এটা মানে এটা কিন্তু স্যার ক্লাস্টার্ড সিটের মতোই, স্যার তার কথা বলার মানে কথা বলা ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন। ভাষা নেই। হ্যাঁ, যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কি পরিমাণ লার্নিং লস বাচ্চারা ফেস করছিল। এটা শুধুমাত্র কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের জন্য, কারণ বাচ্চারা হচ্ছে স্টুডেন্টরা এই স্কুল বন্ধ থাকার সময়টাতে পড়া নিতে পারেন। Rina Parvin, headmistress of school, said they were trying to recover from the learning loss, but it is hard when there are only 5 teachers for 180 students. রিনা পারভিন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, তিনি বলছিলেন তারা এই লার্নিং লসের থেকে রিকভার করা বা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এটা কঠিন যখন এতগুলো স্টুডেন্টের জন্য মাত্র 180 জন স্টুডেন্টের জন্য টিচার আছেন 5 জন। কঠিনই তো নাকি? জি জি। So the school is also seeing only a 61% attendance rate. At the same time, the students' maturity levels are much less than it should have been, meaning they don't even know how to interact with the teachers in the classroom. এবং স্কুলে হচ্ছে 61% উপস্থিতি হার দেখা যাচ্ছে, এবং একই সময় বাচ্চাদের যতটা ম্যাচিউর হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে কম দেখাচ্ছে, কারণ ওই যে 2 বছরের গ্যাপ, ম্যাচুরিটি লেভেলটা মানুষের সাথে মিশতে মিশতে আসে, ওই সুযোগটা তো ঘটেনি। তার মানে তারা জানে না কিভাবে ক্লাসরুমে টিচারদের সাথে মত বিনিময় করবে বা ইন্টারাক্ট করবে, মেলামেশা করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। স্টুডেন্টস too are facing different problems unique to the education system, বা স্টুডেন্টরাও হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ফেস করছে, যেটা হ্যাঁ এডুকেশন সিস্টেমের কাছেও ইউনিক বা নতুন দেখলে। তারপর দেখি নিশাতের সাথে কি ঘটছে একটু শুনি, পরেন দেখি। Nishat is a 10th grade student at the Nawab ফাইজুদ্দিন, Faizunnesa ফাইজুন্নেসা, হ্যাঁ। Government Girls High School, the best institution in Kumilla district. When her school closed down at the beginning of the pandemic, Nishat was in class 8 and they had just begun going into the in, in, intricacies, sir. Intri sorry, intricacies of physics, intricacies. Intricacies of physics, chemistry, and higher math. I attended online class but could not understand properly. Now I am facing serve learning problems, he said. I cannot understand those subjects. I don't know what I'll do, she added. Parents, too, are caught up in the worries. My son doesn't want to go to school. He is always using the mobile phone to play different games or use the internet, said Tahsin Akhtar, a guardian. TBS Correspondence. correspondent from Dhaka and 5 other districts also found that attendance in rural and urban areas was poor. Okay, I thank am you. So let's see. Nishat is a 10th grade student at Nawab Faizul Nesa Government Girls High School, the best institution in Kumilla district. তো নিশাত নবাব ফয়জুল নেসা গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, যেটা কুমিল্লার বেস্ট ইনস্টিটিউশন, সেখানে দশম শ্রেণীর একজন ছাত্রী। When a school closed down at the beginning of the pandemic, Nishat was in class 7, 8,
and they had just begun going to the intricacies of physics, chemistry, and higher maths. সুন্দর একটা বাস্তবতা এখানে বলা হয়েছে। এখন বাস্তবতাটা কি একটু দেখি। সেটা হচ্ছে নিশাত যখন তার প্যান্ডেমিকের শুরুতে যখন তার স্কুলটা বন্ধ হয়ে যায়, নিশাত তখন ক্লাস 8 এ ছিল এবং তারা মাত্র শুরু করেছিল যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং হায়ার ম্যাথের যে জটিলতাটা আছে সেটার দিকে যাওয়া, তাই না? ক্লাস 8 তো জি হচ্ছে স্যার। ওই দিকে যাই আমরা, যে জটিলতার হ্যাঁ। দিকে যাই মাত্র বোঝা শুরু করি। ওই টাইমটাতে বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারপর হুট করে স্কুল খোলার পর দেখলাম যে ক্লাস 10 এ। টেনে। খুবই ভয়াবহ অবস্থা। I attended online classes but could not understand properly. Now I am facing severe learning problems. আমি অনলাইন ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছি কিন্তু ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারিনি। এখন আমি তীব্র শেখার সমস্যায় ভুগছি। I cannot understand the subjects. I don't know what I will do here. আমি সাবজেক্টগুলো বুঝতে পারছি না। আমি জানি না আমি কি করব। Parents too are caught up in the worries. মা বাবারাও হচ্ছে এই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। My son doesn't want to go to school. He's always using the mobile phone to play different games or use the internet. Said Tasin Akhtar, a guardian. তো তাসিন আক্তার নামে একজন গার্ডিয়ান বলছিলেন আমার ছেলে স্কুলে যেতে চায়, সে সবসময় ফোন ব্যবহার করছে বিভিন্ন গেম খেলার জন্য কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য। TVS correspondents from Dhaka and 5 other districts also found that attendance in rural and urban areas was poor. তো ঢাকা এবং অন্যান্য 5টা জেলার প্রতিনিধি যারা ছিলেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে তারা এটা পেয়েছেন যে শহরে এবং আরবান হচ্ছে শহরে এবং রুরাল গ্রাম্য এলাকার অ্যাটেন্ডেন্স বা উপস্থিতিটা খুব খারাপ ছিল। ওকে, তারপর থেকে পড়েন আই এম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এখান থেকে। I'm disappointed at the present attendance rate. Most students are busy with Facebook or the internet. They have no attention to their lesson, said a class teacher of Borishal Jelak School, seeking anonymity. অ্যানোনিমিটি বলুন। Again, anonymity against the backdrop. Experts have urged for the urgent recovery and remedial plan. A 2-year learning recovery plan must be developed and start to be implemented urgently and as an educational emergency measure. মেজার। CAMP measure. CAMP said. KM Enamul Haq, Deputy Director of CAMP, told TBS that they are conducting a survey on learning lesson. লসেস। They assume losses. They assume that a large number of students have faced learning losses. The government must take immediate measure to recover মেজার্স। the measures to recover the learning losses. Otherwise, Bangladesh might face severe generational problem as students will grow up without any knowledge, he said. Learning lessons aside, students will also be facing an unpredicted, unpredict, unprecedented, আনপ্রেসিডেন্টেড। unprecedented mental health crisis. Experts fear. Professor Dr. Mahatab Khanam, a মেহতাব খানম। no- Mehtab Khanon, a noted psychologist, told TBS that people become poorer and lost their capital and jobs due to the COVID-19 pandemic. It directly impacts the lives of students. লাইভস As a অফ result, স্টুডেন্টস। lives of students. As a result, many pupils are সাফারিং suffering ফ্রম from ডিপ্রেশন। depression. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. Okay, I'm disappointed at the present attendance rate. Most of the students are busy with Facebook or the internet. They have no attention to the lessons, said a class teacher of Porishal Jila School, seeking anonymity. আমি হতাশ বর্তমানে উপস্থিতি হার দেখে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা ফেসবুক বা ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত আছে, তাদের পড়ার দিকে কোনো মনোযোগ নাই। এটা বরিশাল জিলা স্কুলে একজন ক্লাস টিচার বলছিলেন। সিকিং অ্যানোনিমিটি, সিকিং অ্যানোনিমিটি মানে কি? বলেন দেখি, মনে আছে?
মানুষ কেউ যখন আচ্ছা। কিছু বলতে যায় নাম গোপন রেখে বলতে চায় কি বলে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বলে না? নাম প্রকাশে অপারগতা হ্যাঁ জানিয়ে হ্যাঁ। উনি এটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। অ্যাগেইনস্ট দিস ব্যাকড্রপ, এই দৃশ্যপটের ব্যাকড্রপ হচ্ছে দৃশ্যপট, এই দৃশ্যপটের বিপরীতে experts have urged for an urgent recovery and remedial plan. A 2-year learning recovery plan must be developed and started to be implemented urgently and as an educational emergency measure. Okay. So এক্সপার্টরা হচ্ছে আর্জ করেছেন বা তাগাদা দিয়েছেন একটা আর্জেন্ট। আর্জেন্ট শব্দটার অর্থ কি? আর্জেন্ট তো খুব পরিচিত শব্দ। আর্জেন্ট মানে কি? জি স্যার। আর্জেন্ট মানে স্যার ইমার্জেন্সি। ইমার্জেন্সির মতো দ্রুত আর কি। হ্যাঁ দ্রুত একটা রিকভারি যাতে করা যায় এবং একটা রেমিডিয়াল প্ল্যান। রেমিডিয়াল হচ্ছে প্রতিকারমূলক, ওষুধ যে কাজটা করে আর কি। এই প্রতিকারের কাজটা করে এবং প্রতিকারমূলক একটা প্ল্যান নিতে হবে। 2 বছরের লার্নিং রিকভারি রিকভারি প্ল্যানটা ডেভেলপ করতে হবে এবং ইমপ্লিমেন্ট বা প্রয়োগ করা শুরু করতে হবে আর্জেন্টলি, মানে খুবই অতি সত্বর, এবং এটাকে একটা এডুকেশনাল ইমার্জেন্সি মেজার বা পদক্ষেপ হিসেবে নিতে হবে। কে এম এনামুল হক, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ CAMPE, told TBS that they are conducting a survey on learning process. তো কে এম এনামুল হক যিনি ক্যাম্পির ডেপুটি ডিরেক্টর, তিনি টিবিএস কে বলেছেন তারা একটা জরিপ চালাচ্ছেন লার্নিং লসের উপর। They assume that a large number of students have faced learning losses. The government must take immediate measures to recover the learning losses. Otherwise, Bangladesh might face several generational problems as students will grow up without any knowledge. He said. তারা এটা অ্যাজিউম করেছে। অ্যাজিউম মানে কি? স্যার, অ্যাজিউম মানে ভুলে গেলাম। অ্যাজিউম মানে হচ্ছে ধরে নাও। তারা ধরে ধরে নিয়েছে নেওয়া। যে একটা বড় সংখ্যক, বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা লার্নিং লসের সম্মুখীন হয়েছে। সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হবে এই লার্নিং লস পুনরুদ্ধার করার জন্য, অন্যথায় বাংলাদেশ জেনারেশনাল প্রবলেম ফেস করবে। মানে কি? স্যার, জেনারেশন মানে প্রজন্মের প্রজন্মের প্রবলেম। পর প্রজন্ম একই ধরনের সমস্যায় ভুগবে, কারণ স্টুডেন্টরা কোনো ধরনের জ্ঞান ছাড়াই বেড়ে উঠবে। Learning losses aside, students will also be facing an unprecedented mental health crisis, experts fear. বিশেষজ্ঞরা আরো ভয় করছেন যে লার্নিং লস বাদ দিয়েও স্টুডেন্টরা হচ্ছে একটা আম, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক যে ক্রাইসিস সেটাতে ভুগবে, এবং এটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড ব্যাপার। আনপ্রেসিডেন্টেড মানে কি? আনপ্রেসিডেন্টেড, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রেসিডেন্টেড। আনপ্রেসিডেন্টেড? মানে হচ্ছে অভূতপূর্ব, আগে কখনো দেখা যায়নি এমন। অভূতপূর্ব। এটা একটু লিখে রাখার মতো শব্দ, এটা আমরা দ্বিতীয়বার পেলাম। Professor Dr. Mehtab Khanun, a noted psychologist, told TBS that people became poorer and lost their capital and jobs due to the COVID-19 pandemic. It directly impacted the lives of the students. As a result, many pupils are suffering from depression. প্রফেসর ডক্টর মেহতাব খানম একজন নোটেড সাইকোলজিস্ট। এখানে নোটেড বলতে কি বোঝানো হয়েছে? উনি একজন নোটেড মনোবিদ, সাইকোলজিস্ট। কিন্তু কি ধরনের? নোটেড বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? NOTED, এ বিশিষ্ট বা নোটেড। সুপরিচিত, প্রমিনেন্ট, গ্রেট, ফ্যামিলিয়ার, সুপরিচিত বা বিশিষ্ট। এটা উনি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেছেন যে মানুষ গরিব থেকে গরিবতর হয়েছে এবং তাদের ক্যাপিটাল হারিয়েছে এবং চাকরি হারিয়েছে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক। ক্যাপিটাল কি জিনিস? পুঁজি, মূলধন যেটাকে বলা হয়। এটা সরাসরি স্টুডেন্টদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ফলাফলস্বরূপ অনেক পিপলরাই ডিপ্রেশনে ভুগছে। পিপল মানে কিন্তু ছাত্র, স্টুডেন্টের ছেলে। ছাত্রছাত্রী। হুম। Counseling is a must for the students, but unfortunately, the country is suffering from a lack of psychiatrists and psychologists. Even new training has become uncertain due to the surge in COVID-19 infections. I don't see any hope, he said. স্টুডেন্টদের জন্য কাউন্সেলিংটা অবশ্যক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেশটা সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোলজিস্টের অভাবে ভুগছে। এমনকি নতুন ট্রেনিংটাও এখন অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, আনসার্টেন, অনিশ্চিত, কারণ কোভিড-19 ইনফেকশনের বৃদ্ধির কারণে। আমি কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না, তিনি বলছেন।
ওকে, থ্যাংক ইউ। উনি কোনো আশা দেখতে পাচ্ছেন না। তারপর হচ্ছে ফাইনালি ইকোনমিক ইম্প্যাক্টটা কি আছে। কিছু ইকোনমিক ইম্প্যাক্টও আছে, যেমন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট অনুসারে 2021 সালে এপ্রিলে যে স্কুলের প্রলম্বিত, প্রলম্বিত মানে দীর্ঘায়িত, দীর্ঘায়িত যে বন্ধটা আছে স্কুলে, সেটা এডুকেশন ক্রাইসিস ঘটাচ্ছে, যেটা বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোকে লম্বা ইন দ্য লং রান মানে দীর্ঘমেয়াদে 1 ট্রিলিয়ন ইনকাম লস ঘটাচ্ছে। মানে আমরা 1 ট্রিলিয়ন আয় থেকে বঞ্চিত হব লম্বা সময়ের জন্য। এই হচ্ছে একটা ব্যাপার। এক্সপার্টরা কি বলছেন বলেন। What experts say? Nobel l- lau- লরিয়েট, laureate. ইকোনমিস্ট অভিজিৎ ব্যানার্জি। Well, হ্যালো। hello, sir. কন্টিনিউ। Say, নোবেল লরিয়েট okay, ইকোনমিস্ট। okay, sir. Nobel laureate economist F. His F. Hizit Banerjee. ব্যানার্জি, Banerjee. অভিজিৎ ব্যানার্জি। Banerjee. Abhijit Abhijit Banerjee. Also co-chair of the Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP), which is working on Recommendations for the education sector. recommend, recommendations for the education sector in the post-pandemic world, said it was time to shift focus from completing say, syllabus to ensuring that all children are equally equipped Equipped. to learn the same lesson. If a class 3 students with a class I learning One. level is one learning level is promoted to class 5, it will be impossible for them to learn the syllabus. They can't even read properly. How can you teach them history or general knowledge? If these countries where there will be no hope for the child and they will opt to drop out. He said is this well taken with the TBS recently. Backing up Banerjee's ass- Assertions. asses- assertions is a World Bank report from earlier last month which said 76% of children will not attain the minimum reading proficiency at the end of primary school due to school closure. He also urged finding a way to bring all the children to the same level, saying that teachers had a crucial role to play in this regard. We need to think And anew you. about how to provide learning opportunities to children, he said, stressing the need for finding each student's weakness and focusing on that. Dr. Syed Monjurul Islam, former professor of English at Dhaka University, told TBS and that the government must take a specific plan and al- allocate sufficient budget to recover learning losses. I don't know why the government is unwilling to spend on education. Dr. Monjur Ahmed, Professor Emeritus. Emeritus of Prague University, said the government should carry out a rapid assessment in each school of students' readiness for their grade level in basic skill of Bangla and Math. A longer term view can hardly be taken unless the education system stands on its feet now and survive
the present crisis, which can have a generational impact with cum- Cumulative. cumulative learning deficiency for students, he said. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. What experts say. Nobel laureate economist Abhijit Banerjee, also co-chair of the Global Education and Ingredients Advisory Panel, which is working on recommendation for the education sector in the post-pandemic world, said it was time to shift focus from completing syllabuses to ensuring that all children are equally equipped to learn the same lessons. নোবেল বিজয়ী লরিয়েট হচ্ছে বিজয়ী এখানে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জি যিনি জিইইএপির কো-চেয়ার তিনি কাজ করছেন রিকমেন্ডেশনের জন্য পোস্ট প্যান্ডেমিক দুনিয়াতে এডুকেশন সেক্টরের রিকমেন্ডেশনের জন্য উনি বলেছেন যে এখন মনোযোগ সরাতে হবে সিলেবাস কমপ্লিট করার চাইতে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেকটা বাচ্চাই যেন সমানভাবে ইকুইপ থাকে বা তার ক্যাপাবিলিটি থাকে যে তারা একই লেসন শিখতে পারে এটার জন্য তারা যাতে সক্ষম থাকে If a class 3 student with a class 3 learning level, one learning level is promoted to class 5, it will be impossible for them to learn the syllabus. They can't even read properly. How can you teach them history or general knowledge? If this continues, there will be no hope for the child. They may opt to drop out. He said this while talking with the Business Standard recently. যদি ক্লাস 3 এর একজন স্টুডেন্ট ক্লাস 1 লেভেলের তার নলেজ নিয়ে এসে যদি ক্লাস 5 এ উঠে যায় সেক্ষেত্রে তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে সিলেবাস শেখাটা কথা তো সত্য নাকি ক্লাস হ্যাঁ 3 এর স্যার, স্টুডেন্ট তার লেভেলটা হচ্ছে ক্লাস এটাই 2 সে হচ্ছে। উঠে গেছে ক্লাস 5 এ তো তার জন্য তো মানে অসম্ভব কারণ সে পড়তেই পারে না ঠিকঠাক মতো কিভাবে তাকে আপনি ইতিহাস শেখাবেন জেনারেল নলেজ শেখাবেন সাধারণ জ্ঞান শেখাবেন যদি এভাবে চলতে থাকে তার জন্য কোনো আশা থাকবে না এবং সে হয়তো বেছে নেবে ড্রপ আউট হওয়ার সে স্কুল ছেড়ে দেবে এটা উনি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কথা বলার সময় বলেছেন সম্প্রতি Backing up Banerjee's assertions is a World Bank report from earlier last month, which said uh, 76% of the children will not attain the minimum reading proficiency at the end of primary school due to school closures. তো ব্যানার্জি সাহেবের যে অ্যাজারশনটা ছিল অ্যাজারশন মানে আমাদের জন্য একটা নতুন শব্দ অ্যাজারশন মানেটা হচ্ছে যে দাবি বা Assertions. বিবৃতি অ্যাজারশন হচ্ছে দাবি বা বিবৃতি এটাকে ব্যাকআপ করার জন্য একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট এসেছে গত মাসে যেটা বলেছে 76% বাচ্চারা হচ্ছে একটা মিনিমাম রিডিং দক্ষতা যেটা আছে পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না তাদের প্রাইমারি স্কুল শেষের দিক শেষ করার পরেও যেহেতু তাদের স্কুলটা বন্ধ ছিল তিনি আরো তাগাদা দিয়েছেন যে একটা উপায় খোঁজার জন্য সমস্ত বাচ্চাদেরকে একই লেভেলে নিয়ে আসার জন্য এটা বলে যে এই ব্যাপারে শিক্ষকদের একটা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করার আছে ছিল we need to think anew about how to provide learning opportunities to children. He said, stressing the need for funding each student's weakness and focusing on that. আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে কিভাবে বাচ্চাদের জন্য শেখার সুযোগ করে দেওয়া যায় তিনি জোর দিয়েছেন স্ট্রেসিং জোর দিয়েছেন কিসের দরকারটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের দুর্বলতাকে খুঁজে বের করা এবং সেটার উপর ফোকাস করা Dr. Syed Manzurul Islam, former professor of English at Dhaka University, told Business Standard that the government must take a specific plan and allocate sufficient budget to recover learning losses. I don't know why the government is unwilling to spend on education. ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ফর্মার বা প্রাক্তন প্রফেসর তিনি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেছেন সরকারের উচিত একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া এবং অ্যালোকেট বা বরাদ্দ করা পর্যাপ্ত বাজেট এই লার্নিং লসটাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আমি জানি না সরকার কেন শিক্ষার উপর খরচ করতে এত অনীহা Dr. Monjur Ahmed, Professor Emeritus of Brack University, said the government should carry out a rapid assessment. Okay, rapid assessment on rapid assessment in each school of student readiness for their grade level in basic skills of Bangla and Maths. ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ যিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর এমিরিটাস উনি বলেছেন সরকারের একটা মানে র্যাপিড বা দ্রুত গতির অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া উচিত বা মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া উচিত প্রত্যেকটা স্কুলে যে বাচ্চারা রেডি আছে কিনা তাদের গ্রেড লেভেলের জন্য সেটা কি কিসের উপর টেস্ট করতে হবে বাংলা এবং ম্যাথের উপর A longer term view can hardly be taken unless the education system stands on its feet now and survives the present crisis, which can have a generational impact with cumulative learning deficiency for students, he said. তো একটা লম্বা মেয়াদী যে ভিউটা আছে বা দিক নির্দেশনা আছে সেটা খুব কমই নেওয়া যেতে পারে
যদি না এডুকেশন সিস্টেম বা শিক্ষা ব্যবস্থাটা নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং বর্তমান যে ক্রাইসিসটা আছে সেটা কাটিয়ে ওঠে, যেটা ছাত্রদের কিউমুলেটিভ লার্নিং ডেফিসিয়েন্সি বা আত্মীকরণ বা নেওয়ার যে প্রবণতাটা আছে সেই ঘাটতিটার উপরে একটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম একটা প্রভাব থাকবে উনি বলেছেন। তারপর সরকারি ইনিশিয়েটিভটা কি ছিল একটু শুনি। Okay, sir. আর্টিকেলটা একটু লম্বা হয়ে গেছে, রাইট? Yes. Govt initiative. গভর্নমেন্ট এটা কখনোই গভ করবে না, শর্ট ফর্ম আছে ঠিক আছে, কিন্তু শুনতে বাজে লাগে। Government. গভর্নমেন্ট পুরোটা। Okay. Government initiative. Although the Education Ministry has already developed a strategy to recover learning losses during the pandemic, included school closure, so survey was conducted to actually গজ gauge the extent of the losses that need to be recovered. The National Curriculum and Textbook Board NCTB has developed the strategy after the ministry asked them to come up with a system to imitate mitigate mitigate students' students learning losses. learning losses. Professor Dr. Mohammad Moshiuddin, member curriculum and acting chairman of NCTP, told the business started Standard Eco- standard. According to the NCTB official, officials the, the project would cover a range of relevant issues, including operations, cooperations, cooperation cooperations and coordination. and coordination, mutual trust and respect, morality and responsibility, behavior, Patriotism, patriotism, to- tolerance, tolerance, non-communal attitude, non-communal attitude, environmental consciousness, consciousness, democratic attitude, self-confidence, and gender consciousness, 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 conscious, হ্যাঁ, consciousness, among others. Professor Nehal Ahmed, Director General of directorate of Directorate of Secondary and Higher Education, told TBS that they are conducting conducting. a survey to find out the extent of the learning losses. We will take initiative after getting the report, he added. There are over 2 lakh educational institutions with more than 4.5 crore students across the country. Okay, thank you More, so much. Let's see what we have until now. তো সরকার কি ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে? ইনিশিয়েটিভ মানে কি জানো? sir, পদক্ষেপ পদক্ষেপ বা উদ্যোগ। Although the Education Ministry has already developed a strategy to recover learning losses during the pandemic-induced school closures, no survey was conducted to actually gauge the extent of the losses that need to be recovered. যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা কৌশল ডেভেলপ করেছিল যে লার্নিং লস কোভিড-19 এর কারণে স্কুল বন্ধের যে লসটা আছে সেটা রিকভার করার জন্য কোনো সার্ভে বা জরিপ কিন্তু করা হয়নি যে কতটুকু লস হয়েছে, দ্য এক্সটেন্ট অফ লসের পরিমাণটা এটা আসলে পরিমাপ করার জন্য, পরিমাপ করার জন্য। The National Curriculum and Textbook Board has developed the strategy after the ministry asked them to come up with a system to mitigate the students' learning losses. Professor Mahmoud Moshiuddin, member curriculum and acting chairman of NCTV, told the Business Standard. তো এনসিটিভিটা হচ্ছে একটা কৌশল অবলম্বন করেছে যখন হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের শেখার লসটাকে মিটিগেট বা প্রশমন করার জন্য একটা সিস্টেম নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছিল, তখন তারা একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে। সেটা কি?
According to NCTP official by NCTP কর্মকর্তাদের মতে, the project would cover a range of relevant issues including cooperation and coordination, mutual trust and respect, morality and responsibility, behavior, patriotism, tolerance, non-communal attitude, environmental consciousness, democratic attitude, self-confidence and gender consciousness among others. তো প্রজেক্টের মধ্যে বেশ কিছু সাম্প্রতিক বা সম্পর্কিত ইস্যু ছিল, যার মধ্যে কোঅপারেশন বা হচ্ছে সহযোগিতা এবং কোঅর্ডিনেশন, সমন্বয়, মিউচুয়াল ট্রাস্ট এন্ড রেসপেক্ট নিজেদের মধ্যে সম্মান, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা, মরালিটি বা মূল্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ, ব্যবহার, তারপর হচ্ছে দেশপ্রেম, টলারেন্স মানে কি সহ্য করার যে ব্যাপারটা আছে, খেপে যাওয়া যাবে না এই জিনিসটা, নন কমিউনাল অ্যাটিটিউড বা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরিবেশগত যে চেতনাটা আছে, ডেমোক্রেটিক অ্যাটিটিউড বা ডেমোক্রেটিক মানে কি গণতান্ত্রিক যে ব্যাপারটা আছে, আত্মবিশ্বাস এবং জেন্ডার কনসিয়াসনেস, লিঙ্গ সচেতনতা, এই জিনিসগুলো তারা শেখানোর জন্য পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছে। প্রফেসর নেহাল আহমেদ, যিনি হচ্ছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ ডিরেক্টরেট সেকেন্ডারি এবং হায়ার এডুকেশন বোর্ডের, তিনি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেছেন তারা একটা জরিপ চালাচ্ছেন যে লার্নিং লসের কতটুকু পর্যন্ত গিয়েছে সেটা জানার জন্য। রিপোর্ট পাওয়ার পরে ওনারা পদক্ষেপ নেবেন। উনি বলেছেন যে সারা দেশে 2 লাখ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আছে, যাদের সারা দেশ জুড়ে আছে 4.5 কোটি স্টুডেন্ট। তো অ্যাবসেন্টিজ এর পরিমাণটা 30%, শেষ প্যারাটা। Okay. More than 30% absent. The Safe Back to School SV2S found that 57% to 69% secondary and 65% to 86% primary students have been attending school after reopening reopening the educational institutions in the country. It Conducted conducted the survey from 13 November to 5 December in 2021 at 328 schools with 1,606 students from 17 districts. It found that the students are facing learning difficulties is understanding lesson and challenging in socializing with others. It suggested providing special training to teachers to make the students happy and improve their mental well-being. It also suggested arranging complementary remedial remedial classes. classes for these students to help them recover from the learning gap. Dishes Deepu from Devashish Sylhet. Debu from Select. Debashish Deepu from Sylhet. Sano from Lakshpur. Lakshipur. Lakshipur. Azizul Lakshipur. Sanchoy from Azizul Brahmanbaria. Sanchoy from Brahmanbaria. Johir Joel from Borishal. Khorshid Alam from Khurshid Bogura. Alam from Bogora and Tai Taibur Rahman Sohel. Taibur Rahman Sohel from Kumilla also contributed to this report. Okay, thank you so much. Finishing this one, Sir, more thank than you. 30% absentees, 30% এর বেশি অনুপস্থিতি। The Safe Back to School found that 57% to 69% secondary and 65 to 86% primary students have been attending schools after reopening the educational institution in the country. তো সেফ ব্যাক টু স্কুল যারা আছে তারা পেয়েছে যে স্কুল খোলার পর সারা দেশে 57 থেকে 69% মাধ্যমিক এবং 65 থেকে 86% প্রাইমারি স্টুডেন্টরা স্কুলে যাচ্ছে। তো তারা হচ্ছে 13 নভেম্বর থেকে 5 ডিসেম্বর 2021 সালে 328টা স্কুলে 17টা ডিস্ট্রিক্ট বা জেলার 1606 জন স্টুডেন্টের উপরে এই সার্ভে বা জরিপটা চালিয়েছে। It found that the students are facing learning difficulties in understanding lessons and challenges in socializing with others. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা পাওয়া গেছে যে স্টুডেন্টরা শেখার ক্ষেত্রে তো সমস্যা বোধ করছে, বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা বোধ করছে লেসনগুলো, এবং অন্যদের সাথে যে মেলামেশা, সোশ্যালাইজিং যেটাকে বলে, সেটার মধ্যে তারা সমস্যা ফেস করছে, এবং এটা কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি। It suggested
providing special training to teachers to make the students happy and improve their mental well-being. It also suggested arranging complementary remedial classes for the students to help them recover from the learning gap. তো এটা সাজেস্ট করা হয়েছে যে টিচারদেরকে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, যে যাতে করে তারা স্টুডেন্টদেরকে হ্যাপি, সুখী এবং তাদের মানসিক যে ভালো থাকার বিষয়টা আছে সেটাকে উন্নত করা যায়। এটা আরো সাজেস্ট করেছে যে পরিপূরক, কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে পরিপূরক, সাপ্লিমেন্টারি যেটাকে বলে পরিপূরক, এবং রেমেডিয়াল কি বলেছিলাম? রেমেডিয়াল কিন্তু পেয়েছিলাম প্রতিকারমূলক, প্রতিকারমূলক ক্লাস তাদেরকে জন্য নেওয়া হবে যাতে করে তারা এই শেখার যে গ্যাপটা আছে সেখান থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে। তো সিলেট থেকে দেবাশিস দেবু, লক্ষ্মীপুর থেকে সানাউল্লাহ সানু, আজিজুল সঞ্চয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে, বরিশাল থেকে জহির জুয়েল, বগুড়া থেকে খোরশেদ আলম এবং তাইবুর রহমান সোহেল কুমিল্লা থেকে এই রিপোর্টে কন্ট্রিবিউট করেছেন, মানে তারাও তথ্য দিয়েছে। সো দ্যাট এন্ডস আওয়ার আর্টিকেল। এবং আমরা পরবর্তী দিন ডিসকাশন কি নিয়ে রাখতে পারি? খুব বিজি কিন্তু, মাথায় চলে আসা, বলেন দেখি কি স্যার, কোভিড-19 এর জন্য এডুকেশন সেক্টরে কি প্রভাব ফেলছে? কি লস হয়েছে? দ্য লস ইন এডুকেশন সেক্টর আফটার প্যান্ডেমিক, এটা আমরা ডিসকাস করতে পারি। খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক। মজার বিষয় হচ্ছে এটা কেন এতদিন পাইনি, এটা চিন্তার বিষয়। যদি একটু বোরিং ছিল, অনেক বেশি তথ্য ছিল, কিন্তু তথ্য কিন্তু সত্য ছিল। পরিসংখ্যান যে দেওয়া হয়েছে, তথ্য কিন্তু সত্য, আমরা আশেপাশেই দেখেছি। বিশেষ করে ওই যে একটা গ্যাপ পড়ে গেছে, এই গ্যাপটা কিন্তু রিকভার করাটা অনেক টাফ। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। সো থ্যাংক ইউ মিস্টার মাহাদি ফর স্টেইং দিস লং, এবং আশা করছি যে রিডিং এর যে উচ্চারণগত যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু এই যে কনসিয়াসনেস, কিছু কিছু উচ্চারণ যেগুলো আছে স্যার, এগুলো নিয়ে এগুলো কাজ একটু করতে হবে। সমস্যা। হ্যাঁ, এগুলো পড়তে পড়তে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে, এবং আশা করছি আবারও আর্টিকেলটা সময় নিয়ে পড়বেন এবং উচ্চারণগুলো একটু খেয়াল রাখবেন, and I think it will be alright. ঠিক আছে? So that's all for today. I will see